Sustainability for me is the action we need to take to maintain the natural resources. My research group is a photonics group that specializes in optoelectronic devices and in particular devices that emit light and detect light. The sustainability goals in my group can be summarized into two. Our first goal is to make optoelectronic devices more efficient and more reliable, so they will last longer. They will consume less electricity when you are using them, and you will not have to buy these devices again and again. The second goal is to develop novel and ingenious methods to fabricate optoelectronic devices without consuming a lot of electricity and having basically neutral environmental impacts. In my research, I'm working on building blocks of modern infrastructures, data centers, smartphones, laptops. So in my research work, I'm improving the building blocks of these new infrastructures, semiconductor components and devices. I'm trying to make them more efficient, so they will use less power. And in case of, for example, solar cell, which is another kind of infrastructure, it produces more energy with the same amount of sunlight and same area of the cell if we are able to improve the efficiency of the semiconductor there, which is silicon. Mä tutkin sitä, että miten esimerkiksi elektroniikkaa voidaan tehdä energiatehokkaammin. Et meidän energian kulutuksesta yhä suurempi ja suurempi osa käytetään datan käsittelyyn, tietokoneisiin ja sen sellaisiin. Nämä neuromorfiset piirit, mitä me tutkitaan, niin niiden avulla voidaan tiputtaa tietojen käsittelyyn käytettävää energiamäärää kertalukuja pienemmäksi ja se tehdä samalla tehokkaammaksi. Mä tutkin myös korkealämpötilan suprajohteita. Ja suprajohde on sellainen aine, jonka resistanssi on 0, kun se on tarpeeksi kylmä. Ja aika helposti pystyy ymmärtämään, että miten se, että joku moottori tai generaattori ei lämpeä ollenkaan, niin voi vaikuttaa siihen energiatehokkuuteen.